Hola, buenos días. Hoy es página 212, which is 212 of the Complete Language Learning Journal. And the word for the word builder is una mente abierta. Let's start with mente. Mente is your mind. So it's different from your brain. Your brain is the physical órgano y la mente es interesante. Why don't we call mind mente? We have mental maths and we have mentalidad, but mind is mente. Mente is mind. So una mente abierta, para mí, en mi opinión, es más que la tolerancia. La tolerancia es, tú puedes tú puedes vivir en tu forma de vivir. Eso es la tolerancia. No es asunto mío. If you're not hurting me, no es asunto mío. It's not my business how you choose to live. Eso es la tolerancia. Pero una mente abierta es más allá de la tolerancia. Goes further. En mi opinión, una mente abierta es una persona who listens, que escucha a las opiniones diferentes. ¿Sí? It's not giving up your opinions, no es dejar tus opiniones, es admitir que es posible que una opinión diferente puede tener algo de mérito. ¿Entiendes? That another opinion might have some merit, and escucharla con mente abierta. Okay, so una mente abierta is admitting that you might not know it all. It's not giving up your opinions. Una mente abierta es escuchar con interés y con inteligencia. Hasta mañana. Adiós.